Salvador akuguo if is a kwani on fa so ba man mu no amfa kwamba so omo ye tutuafo so so ma kwan ma won tra ma no Iran ba na ba mane se obo ho se America ma de afoforo ndokwa befro mo a omo so akode you betim de akon abo ho bai we ni sempi and abetena no pay Kasim fara sekese manweku a etaye chi ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repair ajma bedu enterprise omo the sister macrobio the sister spices and so ba menkwa mu ye hwampa divine hope ba center the otwa ba powder ba pibito na mo entu yade awdo nyina ase emao Kessben University College go so ka obi o senior high school o person to wade fia so suapon mo a Kessben University College ene account for ede ema wo Sarah so na that clean laboratory o sebra na ni pedie mu hwimu bi e wo so ye no nya mawo wo bra bonda form o sebe ya so beti apo no nya hode asipia sita na wo so ayedma nymakoi na so ya sene anopai ma ye na ye ho tie wambra ye bai de kasebe mu nchiremu bebre ya hwefo ne etiefo Afe jebre na yentie kasebono enchiremu. Yesase afre kwiketwa ye MPP mrashabedwafo aso Reverend Ntimfodwo woye MPP mrashabedwani nenra odensem atudwa ya asem wokan nyina ne se obusa mampani John Dramani ma somra na woni national security for emechirichim senti a edu premienu bi efri Gran Canaria supoye was Spanish memu na ebesi Ghana memu a ekwane edu prefa so eba nyagro o se edu pre eba ye no ambulance private jet efri mu ba ye no omu ehunu se abaga na ha ya omugidie se ekwambone ne fa so eba ye na se wiase ama hodo so no enyimpa bi fa nkontrase na omde enubone ebefa omafoforo mu konde omu ogidie warohyemu se edu pre ye ba Ghana memu de bia omde ba ye no omde sika bi e de befa Ghana ha na se omde nubone bi na aba Ghana memu a ombeto so free Ghana ha na omde akwa amono ne na osinhwemu omo aye kire se match obenembosom da eto so aduonu na air ambulance AMED flight L823AM ebesi kotoka wimse gina bia na ebedru ho na ebedi nafu anum ewo Ghana memu ha nanso bibie ni ho ye kire se ambulance ba na bia o de yafo bi na eba na ebe fa yafo bi na afri Ghana ha ede no akro ebise omo ohunu bibie wo mu o kire se bibi sa anso ba na mum de omo ate de se sa ambulance a eba ye no na dwuma etaye ne se ede ayafo ko we de omu susu se bi a ye cocaine ena nipa bonfo bi a wo mo nso peso de free Ghana memu kro ana so de fa Ghana memu kwa ma wo so ana de America dollars ka bi ena omo so ede ba memu Reverend Ntimfodwo eto aso echirimu se Sarah so na private TV machine bi e ya ankran bi dia ye de Antonov 12B eno so be se kwa machine gina bia match obenembo so me de to do mienu ye no so free Gran Canaria eno so supo bi eno so ben Spain memu na eno so ba ye eno so be di nafu amaako du miensa ewo Ghana memu na wenum niema bi ento mu ogidie warohyemu se sabani katasumu mwaso bia womde a ene animanum ya mampani momode ane yenhwemu sebe ya obi mfa Ghana memu metonu bone no onye adwumabone bi a ede ha bebro ma vi se MPP abreso no bibi se si a kanyade a omeka omo ano atomu. The Minority Caucus calls on national security to, as a matter of urgency, make public the content of cargo suspected to be cocaine and cash transported into the country by two suspicious flights, namely Med flights NH23AM and Kavok Air private jets Antonov and 12B, which landed on the tarmac of Kotoka International Airport in March 2025 from Gran Canaria, an island of Spain, and departed to the same Gran Canaria days after their arrival. Reliable intelligence intercepted by the Minority Caucus indicates that on March 20th, 2025, Med flights NH23AM, which is an air ambulance, and I must stress, it's an air ambulance designed specifically to carry patients, landed at Kotoka International Airport in Accra, Ghana, and remained in the country for 5 days before departing
1 a.m. on March 25th, 2025, back to Gran Canaria. Our intelligence further persists that no patient was transported by the said Air Med flight, neither to nor from Accra. There is no evidence of medical referral or patient accompanying or on board the flight on either legs of the flight. We are reliably informed that contrary to the expectation that the Air Med flight would carry patients, the purpose for which it was designed and operates, it rather on this occasion carried suspicious cargo suspected to be cocaine and cash. And actually, Reverend Tim for Jordan to Abanim say Abama and Emre now on two and among fire Kwania Ghana. A soldier for ye rain or may I share so a posono or bet major brand if it's an saying a betuga say a tutrafo be the Sushay a bishia Gan may a soldier for a poso. Ya or no more at the boy nino. Or more actually Ghana memo a soldier for our most Sushenu be ya and also into a GDA said the MPP Barbara so no more share so Bokoto Sushaya a soldier for betim dia bomb pempe or pursue me no ediabre womo now meant him yan to enye and son of my go yeno a buy into an amount any munimuyano yento Sushema soldier for poso na sebia posua kwemukafo and on bobonia almost been Sushaya and ho now what me no dia boy ni sebeya de see no ebi NCBMO and also saying okay. Of investigations being conducted by the Ghana Navy into a suspected pirate attack on a Ghanaian registered fishing vessel, Maxine 1, which attack took place in Ghanaian waters on the evening of Thursday, March 27th, 2025. The press release further provided that at approximately 17:53 hours, reports indicated that 7 armed individuals suspected to be pirates boarded the ship and fired warning shots, prompting several crew members to seek cover in a safe area. The pirates allegedly stayed on board for 3 hours after assembling all on deck and confiscating their mobile phones. The captain, chief mates, and chief engineer of the vessel, all believed to be Chinese nationals, were allegedly kidnapped by the pirates and remain missing. While we urge full-scale investigation into the incident to apprehend the pirates, we call on the government to resource the Ghana Navy with the required complement of offshore patrol vessels to fully equip the Ghana Navy to more comprehensively and effectively safeguard our waters. Everyone I ye call a Rosalie Ayokobotri, MPP Abana Bresso, Nana, or ye or may swear for her Amanonin Semso, Sabre, Commonwealth, Amania Cane, now saying Grace Abrofasa when you want Fahudi and Kabomukuno, one on a opening Payodano, now they are two ya, say Brasso Sebi Brama Hodono, and near money or Caribbean, to say Jamaica, Puerto Rico, any Amania Cano, Itimi and Umdiga, say ye get the any nano, ye America, Europe, Abrofonopa, na eta edi. Na almost so mokon kan echen enunti ya na no monte mo dwedi no ensoba pi ma o men na mum e bride ne to come of kuna no en na ya o yes Ghana men so afo a no hwe ama no ne nsem so afie bebre mo no etimi amana hunu se Ghana ne Caribbean ama no di dwa enfa so pi wo mu betimi aboa ma yenso yenya bibi na bi memo yetimi di abo ye ho bra wo se ne ma pi wo bi memo a se ko Caribbean ama no so a omuhia sa ne ma no ya se yenso yetimi di free ananke de ko sa men so akotonwa ebetimi aboye pa o say African Continental Free Trade Area ye adwade onu se bi aye se bi man ebetimi di ye ho dwa ya odi ne mefre bi mem ba ko kofoforo so a enka wontua ho to bebre ne emfa wonfa ho ne abede bebre mu no ho hia se Ghana so ana bi man so no ye ne Caribbean man etimi ye sa apam ye bi na timi aso aba ama ye so adwade etimi akonkan na sky benya free mo no aboa abi man enkoso. We were negotiating the AFCFTA was the need for ease of business in terms of transportation. So whether it's rail, whether it is air or maritime, it's extremely important. Without that, all the trade that we are talking about is going to be very difficult. And if I extend what you just said to the Commonwealth, one of the
if you take between the Caribbean and Africa, it's just the Atlantic that separates us. And there's so much we can do together, and yet there is no air links, and we don't have even maritime links between the Caribbean. And if you are able to take a direct flight between the Caribbean parts of it and Africa, it's only like 6 hours. In some cases, it's only 5 hours flight, but there are no flights. And it means that to access the Caribbean from Africa, you have to go through Europe and the Americas before you get to the Caribbean. And in doing so, trade is going to be very difficult. So I can understand what you're saying, and it's something that we need to work on. If you are na yeba bauxite, asase mo gudi etu no Ghana ha, eno na otu na onane a obenya alumina ansa na tim dia alumi. Nchense ne me ka ho nyina na osaje fodota Kwame Nkoma abreso no na osi Volta Aluminium Company Vaco adwumakuo se alumina no nyame ya adom ne enya ne etim dia ya alumi na mo yetu bauxite a ne enni efidie wo Ghana ha ebetimi anane gise de ko Guinea na Guinea for na ne bauxite no ko alumina ne asakra alumina no fro de aba na se abani abre se saade no magana me boka eno nso ntino ye benya dwumakuo bi wo Ghana ha enam soma Ghana Bauxite Company adwumakuo ye wo awaso wo monso si refinery fidudwuma omutu bauxite no a ometima nane akọ alumina ansa na dwumakuo omope alumi ede aye adwuma no monso sa akabi na bra omu bi o maso ye a ehwe oni o manfo ntam kutodie ano eso no osofo hwe atoye Etifi atoye mantams Western Regional Minister Onyamfo Robert Petty Brentum obo Ghana Bauxite Company mekuo na baso pa ewo saa na monto ya omutoi na ogidi ye se ebeboa ama sa mfidi dwuma peso ye se omutumi eya ede nkoso bebre Ghana men ama bauxite tu dane no enane ne ko alumina na yetimi de ye alumi no so a edwumakuo omo so pe saa alumina ebidi aye alumi na yetimi aboa ma omo so afa nipa pii na omadwuma tumpon Ghana ha no eno so be bon se aba abotaye se ankrankro bi opese obi adwuma na adwuma de mfa so bebre Ghana me de obi anu opefo asempa kodo eno nti aba beta omachimati tru Ghana me ade hia omo bi adwuma no waboa mo adwuma no so etimi agina brane. We gather to commission the community liaison office of the Ghana Bauxite Company. This initiative marks not just a milestone, as Nana Bekwahini said, for the company, but it's also a significant step forward. I agree with Nana, which will ensure the company's commitment to collaborate and work in partnership with the people of Awaso and all the catchment communities. I would like to make a moment to acknowledge the hard work, and dedication of everyone involved in bringing this office to fruition. As Nana indicated, you've done well through efforts and laying down the groundwork for what I believe will be a transformative relationship between Ghana Bauxite Company and the catchment communities. Eno achi no na openi na general manager ye oda Ghana Bauxite Company adwumakuo no ano Alexander Jedu wona so do dwa se efri bra adwumakuo ba ye adwuma ewo awaso no free afia pa ankro ba aduana abre so no womo aye adwuma hodo pi sisei enipa ye omo afa omo no etwam ba ye apem oha ane adunum nwotwe wo che se womo baji adwuma ba ye afempi mienu ne adunum mienu no sisei enipa wafa omo abro apem no mu so omo fa nipa pi ka ho a ogide rorhyimu se enipa obetimi afa omo no ma ye adwuma no ebeboa ama omo esika se motumpon na se enipa no so nya bibi e de abo ho ebra machines and 2 chantry machines. We've also constructed a containerized office at the port, and we are in partnership with SGS to set up a containerized lab at the port to speed up our lab analysis instead of taking
the samples to Amsterdam before we receive the results. We are also retooling our assay lab at Awaso so that instead of the 24-hour results, we can get the results within 12 hours to enhance our operations. Ladies and gentlemen, the company values its human resource as its lifeline and is committed to their welfare and continuous capacity building. When OPCL took over as the major shareholder of Ghana Bauxite Company Limited in 2022, the total number of employees were 483. The total number of employees as at the end of February 2025 stands at 1,158, and we are still employing. And which say we my hene see adeyo basape kojo amai otosumiensa ono so bo Ghana Bauxite Company dwumakuo na basopa so mo baaye na o mafa to on so se bebi o mo ye adwuma no o manfo so asetem wo yedie se ye nsuo bebi o se nkania school dan corporate social responsibility e ka o madwuma wo pa ye o mabo ma enkro bebre so no wo manya adwuma o mo ye no so emfa so e kaka na dodo nyina no eye committee chairman Bedna Hano Waka GM Bedna Hano so Waka GM Margology Pacho General Manager Ghana Bauxite Company on Suaha. My manager Oha Ghana Bauxite employing for me so Ewaha Honorable Reverend Father on so Ewaha and Mamma Aquaba. Sana yenim say ana menim say Ghana Bauxite eni beti dwumade we ho na omo man sa publicity a omo de ema ne dia anka yetwe na ka omo de na omo bisi no mu wie na anka yeyini na apreko e de no abaha akesefo bebre atwe omo abaha Kaseɛ utie wo Kessben 93.3FM Kumasi na afi Kessben television so your DSTV channel 364 Go TV channel 121 multi TV decoder so and afi Facebook live on so ubo Kessben television na Kessben FM ubenya wo so fast na PSC manymeko a otayechi ni what scientific hospital Dr. Nimo the woman penis repairer so ba wo ho ade ama wo de abra na se fibroid usi akwa ovarian cyst no de mu a ubeye free one wanya bane bi Bema bia hu nsu na gene hu kwamo no sa bomode abra na wonhwewo na nso atimi enya ebado bi obi a mogya mu sigya diabetes ha wo enti one down so stomach ulcer meduane toye mu a na wu wode afo ni kire ni wa scientific hospital hono o fidie hu ntam no behwe no hu ya de kre ha wo na ape anu aduro so de amawo kuma so mu atonsu Monaco Junction woni ya dan Sierra Bank ene de hwe ne mu enkran so o mo ma 7 Janet Corner kire wo pe woni kire Tantra Hill no ene won kasa wo 0244 08 687 0244 087687 miamieru nyina no efri dwada kopem memenda awotapa no so ne fa koma nwenu nse oduru ho a ombehwe Agima Bedu Enterprise omna de sister macro baye isa macro manfo agiatum se sa wo de ye nkwan wo de yesutudu a anu nsuo ne de pass se de ode abeka ho sister spices ne aduhwam ya de gu aduane mu a ema ne pampan no tuhwa pa mamanfo di etene de omo flavors how do be chicken flavor, beef flavor, goat flavor, and the account in a be baby to besima, no more do any them with your food na omo num say ton. OPBata, Kumasi, PZ, a doom, Pampaso, Roman Hill, Swami, Bantame Juminano, a busu ho, and cranso, CMB na Okanshi, Udro, the Busa Sister Spice of Sabakabi, and to phone for 0243 535025 0243 535025 or so. Divine Oba Center, the Ochiaba powder bar, so Ochiaba powder no, it means ya de tuku kwase pa, Oba on Sebo Siso, Bema, I remember Pem, or Bebu Awunia Tinka, what dear Ochiaba powder, the obeying and say, on one sushi, I know at a powder nano, no here a faddy gum,
wono a be mpedua no adwuma demo no nyina atumi no anapa awia anwumerbe bia pebito ewo doma du doma busa heba so bia bi ho fedemans kumasi keo cap enso ewo sunwan na boache ba ewo kanhyi enkran gapson ewo kofodua mensa ewo takrade Pico Gumbila ewo tamale na afi boache ensa Cape Coast etufo efre 0591 565557 0591 565557 so Kessben University College so be a senior high school a few person to school suapomu Kessben University College and also Ghana Tertiary Education Commission GTech ajomatum na school odo bata Kwame Nkrumah University of Science and Technology honto certificate bi adema wono efri KNUSC na eba eno nti omohwe se bibia dem kama ansa na wanya obodin krata no obi a we SS no se also unya 3 core subjects English, Maths and Science and elective subjects me and science so ka ho aggregate 36 na wetim dia bani say etrasa afi wonya mfie dunu no ma wo ye macho so wetimi aba na so abaje entity because some ye ne Bachelor of Business Administration, Accounting, Marketing, Human Resource Management, Banking and Finance, Moody OPBR, Obey BSc Communication and Information Studies, Computers, Science and Entrepreneurship, Omotre, course no Edorso, you school extra quine, Kumasi City Campus, no Ebedum, and near Sada House, I will say, Yara Edition more, or main campus, no Ewo, Contase, Yeo Lake Road, or performs Biata, multi credit service alone, Crobata be a bear war, Ghana have Crobated you since and maybe a ho, Afe Uba, multi credit Danchenya, Uba Kumasi Campus Dum or Modainua, Hospital Hall, Afi Kessben Media, I said the house, and Afi and cry Kessben Twin Towers Sabosan, also qua, those who be our panel, and I say, OPBA, be our formerly Beato, Noko to this year, so Kessben University College, you know, Ubenya phone Beato from 0501 637383 0501 637383 so as that clinic laboratory almost na air free dependua no wo ho a so kom ye hwemu sebe ya yade bi wo ho obehunu ne sia no ntem de ama wo omo ye hepatitis B screening afi blood sugar screening ko de hwe se de sichiro do wo mu gya mu do so bro so a ebehaw sickling test blood grouping and afi blood pressure na yen checking nyina aka mama the wonder from Power Health Insurance card to do one mo a oni how kra hepatitis B screening so ateten bo so sebe be so bia botom aseda house edum ha ena aseda clinic laboratory ewo anyone can sound 0557 522 622 0557 522 622 eso yeda ho tia wa ba ye ba e dia ma hodo so nsem e beto aso Afe mayentie amahodo so ensem kakra yensa aka no anopei yesa se de free America memo America mampani do na Trump ba ma ne se ne April for so bus me de tosme no a Liberation Day na o ka no ase ne se America ma ebede wo ho e de se wiase amani bi wo ho a wo de etoye mu odro ebeto omone ma a omode ba America memo beton so e di ka abotie fo amane dada se mampani do na Trump ba ye one China, Canada, Mexico, and a European Union for the aboni. Say, Omonia on the America memo betono. Sika Omunya free, Munya be crying America for the Omunya, and no soon Canada for, or more near ma, what the toato so, Saranson and Mexico, China crowd or no one said to Koyasa that I can obey you a man or so, being fear night, a film pimian dun so, Coca film pimino, and a dunoba conomo. Now, or say, and not the end of the day, America for betting simpy, yes, a man named pet. Ena ono omuanya aman no pii wo ho a omo ne ema ba America memo no wo de to beto so titiu Europe man no beba mu pa na o kire se scan ne to de to ne ma ifri sa man so e ba America memo no so gi se scan no a obenya America dollars opepepe ensia $6 trillion na se scan no obenya no wo de bi bo America for ama obi a wo dan a wotimu America wontumi ntuaka obasuku fees wayare hwe no wo de says ke be soso America fo asene ama America fo ho atimi ya hare won kakra fi se America yo man kase eche wi asema bia nanso obi a timi niam ba America mamu beton na wanya ho sika no wo de kɔ na America man no anu a omo nso omo ton krofo niam no so omo nya so mfa so de a science yi wo hwe na adimu efri brado na Trump saase se wo de to mu dro eto Canada, Mexico ne China fo niam so no ama wo mu okra dwetire
na ɔmo pɛ dwuma bi de ahyɛ mu America memo no obi atratra ehwe kakra ebise utra anye yi a saa de a wo yi saa man no nso de to no beto niema wo na America memo a adwumakuo no a wo nso de niema firi America memo kɔtɔn no obi antɔ niema no bo bɛyɛ den ama onso niema yanto a de ka bebrɛw ye no nso nti kɔ America market anase be adwaman so wo mo de dwetiri ko se stock market a obi atiatra ehwe san hwe yi a de ahokyere beba America fo no abi nso esu se de omampani yi ahwe be ma niema bo aye den se niema efiri China memo de fi Europe ni Canada memo ba no ne bo ye den a wo mo na ho susu aso beka wo mo Yeko Yemen memo nso a odeso mu America mansoma adu premier no odidi akon amako jai atopaye e de go Yemen memo a ekum omana de hye enipa nan Houthi rebels e abanso don fie ko bi a omote Yemen ho na tutwasem omu die no doso ibi ni se ebiban Africa enemede isi femu no epokoko kwan a nyankopon ko Israel for free Misraim Egypt no wodo omo koke na asase omo faaye no eho no ye kwan hia ti Houthi rebels betra so a no ne susha betra ho susha bia so niema etwam okwan no so no omo akire senkafo ne nipa etimu wo mo na America man ni abre so betu omo ase ye no nti America ban so dia sojafo ye omo de dupre na wie mu na o kire se omo akoto edupre ewo nkromienu Saba ene Sana ye omo ahinkro ewo oman mu a wakum enipa nan America fo kire se adwuma ye a omo ye omu nyae evise Houthi rebels kro ya so omo a na omo nso apoma atopa ye asoma se enko Israel memu enko di Israel fo ene Hamas fo ntokwa no Yemen fo nso gidi ye se omo yonko ni Israel omo yonko ne Palestinian fo a wontra ho ema America Israel fo nso eni wo mpamro yefri wa ne yeko Iran ememu Iran ban no atonkra abo America man no kokko se onko obi afom da so nko ana okuafo na se yemfa ni ahane so nko aprenkens makrom se America ban na dwen so besuai kon ewo Iran man no so a Iran man so akon de ye ometumi akon no de aba ho eban kremosof penimpa ya ona da Iran man no ano Ayatollah Ali Khamenei ona kasa bran kremofo di egu Idil Fitr akiri abosome no e no de tu dwa se watetete se mampani Donald Trump ne na sojafo a omo tunofo bambo ho no omo ye nhye se bia ombeba Iran fo so ni nyina ne se uranium eye tuduro bi a utimi de nya nyinabden nuclear energy uranium no aso na ofrafra koduru ba bia na etimi amoanya nuclear weapons ye hye ama akode na America ni Israel fo se omo mpre da ema Iran fo ntumi nya sa akode bi so omo nya bi a ometimi de ahye Israel fo asese Israel fo ebe wo mo pa no na America fo kire se de ombe kan Iran fo mfanya adwuma no ahwe ombe kom so ama Iran fo so kire se America fo ba omo so aye krado so ombe kon na wo de abo so eho eban Yeda so awo America ene wiase ma agro ntam kutawdi enra abetodwa sa America ban akire Venezuela man na hye nipa dunson bi ye omchese omo ye tutuafo ene omo betena America man mu otwa omo nyina so ede omo kɔ El Salvador na El Salvador omo prison se de ohwe no TV no so no ene duadan kese bi si El Salvador ho a so obi edi amom yesem bi America fo no se omo ntime ne ntra man mu a El Salvador sa ne duadan mu ho ene odo omo ekuwo na nsana na monto beto no ebeba so no na America memo court bi le tabo atoma mpendo na atam so se kwa do de abo ni person me tutuafo no iso bedi ho adanse o court na court hwemu sampa o me tutuafo ansa na do makọ na su do Trump kire se nya de court no ka no kra e na wutie se ni pe ohia o America memo enu nte du pre no akosi ewo El Salvador memo ene anopai ama nipa ya ohwe se de nkonso agu o nsa ni aka o mutrem ya fo wa ba bia wo krokra wo hunu ba bia de obehu ane se ye do awura ne duadan no mu na numu no ena Venezuela ban na kaseti America man no se bi wotwa nipa da suo kra fa ne kɔ ne memu so fi Venezuela ne ban na agisu tutrafo a fa ne kɔ Venezuela emfa no nkɔtra El Salvador ho a onnim obia no saade na wo ye no enye kwampa na America man te se omo ne Venezuela fo ni nkita hodie bia ye no nti wɔkye o man na de hye a wɔdo omo enso bɛkɔ yekowie Kaseɛ bɔ no ewo DR Congo ememu na DR Congo memo ba tie for man da sasomdwani okra omana TV fem ena abanso don fieku a omo aya adwen so meko a no matu abana guo no omo akon ama omana TV fem kro ye de goma omo age nkro bebre enso aka ho na DR Congo aban asojafo ene sa abanso don fieku e de kobani a na omo pempen chinchiri wontumi nyina omo nim kra na nura betodwa se soja pani da da bi a ono kra no amansan court ye wo the Hague omo di emumyofo asem no omo di na asem pen kra na to afiase ene omo gya no
soja penny abebo amane se wono nso ate abanso don fie ko fufuro ya friend convention for the popular revolution ya omadwuma nyina so ombeko na waje DR Congo ma no afri no mufem opani ya oda no ya ohwe mfoni e wo TV so friend Thomas Lubanga afimpiemienu ene edu emienu no ena odi national international criminal court ene no to afiase ne fie be nwotwe akire so no ene omugya no ne bra ne nsentrofo kasa no osi kuo yi a watie enye sebe etuturafo adwuma no de be ye obeko kopem so obehwe na DR Congo ma no omampani Felicity Kedia waje o ma na boso na sodwe ni mani mu no wetima abere na se no ma na to aba sebe ya ono so ni kuo no metima gina no apre mampani adwa no enso ebie wei ena ye gina so Nede anopay no sia Kaseɛ boy sakae no abe wote enka wa Kessben 93.3FM Kumasi na afi Kessben television so kofi apia nie da munyina asema moniti dia ka ma chidwumadie ena de to aso wa Kessben 93.3 so amamo yakramo